Да, и однако мы приступим. Однако доброго здравия. У нас сегодня суббота, 12 марта, полпятого по московскому времени, и у нас сегодня все-таки писволкер, совершенно верно. Эльк, здравствуй, или Эрк, здравствуй, здравствуйте, у нас сегодня, да, всем здравствуйте. У нас сегодня писволкер, как это очевидно. Мы продолжим страдать потихоньку. Что я могу сказать про это все? Как мы можем видеть в правом верхнем углу, у нас положительные изменения. Положительные изменения в виде GMP-шек, которые у нас теперь наконец-то не отрицательное количество, а положительное. Потому что я устроил между стримами лосось гейминг и немножко пофармил. Лёчка, здравствуй. Короче, разбудите плес, когда фаза звездёж ни о чем закончится, начнется босс-файт с рандомной машиной. Лёшка, сегодня не будет босс-файта, так что это самое. В смысле, сегодня будет босс-файт, имеется в виду, я хотел сказать, сегодня не будет трендежа длинного. День Биг Босса сегодня днем почти 5 часов гоняли с Дашей его по джунглям Целиноярска, и сейчас еще понаблюдаем. Сейчас вы понаблюдаете мою жопогорение, жопа, да, всем здрасте, здрасте. Жалко будет это видеть, эту белоснежную рубашку всю в поту. Лёшка. Infiltrate Dr. Strangelove's research lab and either deactivate or destroy the AI. The lab's built into some ancient ruins, so find those first. Не, босс-файт будет, но потом. Видимо, когда мы будем дестроить, собственно говоря, вот этот AI. Так, нам нужен ID-карт Х. Хороший, Mission Prep. Ладно, пофиг, это пусть с собой будет штука. Я могу приближаться. Что взять? Давайте возьмем смоук, давайте возьмем чав гренейд. Так, что здесь? Чипс, рацион карри. Что еще у нас есть? В принципе, так сильно нам не надо. Давайте, знаете как, давайте мы... Аналайзер. Радарчик. ID-карточку надо, да? Так, радар возьмем. И возьмем еще с собой... Стоп, у меня коробочки у меня с собой нет. Непорядок. Лавбокс, коробка любви и... Да, Пашка вайбит под музычку, совершенно верно. Так. Я что-то еще хотел взять. Я забыл, что я хотел взять еще. Коробка есть, фултонинг есть, радарчик есть, ID-карта есть, аналайзер есть, еда есть. Ну, давайте еще еды возьмем. Можно, конечно, взять ночное видение. Ладно, возьмем рационы. Все, мы готовы, и мы едем. Нет, мы не едем, мы едем брифинг файл смотреть. О, фак. Так, нет, это окей. Давайте новое. Selva de la Muerte, huh? Forest of Death. Wouldn't want to get lost here. Sure wouldn't. But do not worry. I will be your guide. Happy to hear it. By the way, Snake, you know much about sloths? Just the name. They are amazing. Sloths spend almost all of their lives up in the trees, except for when they have to go to the back room. Plus, they barely eat a thing. What? How do they survive? Why do you think they are called sloths? They hardly Sloths. move, so they hardly burn any energy. They are also able to maintain a low body temperature, lowering their metabolism further and allowing them to survive on very little. Wouldn't that make it easier for them to get picked off by predators? They stick to the trees, helping them blend in and stay out of sight. They say there are even some sloths that grow moss when they reach a certain age, like some sort of fairy tale forest hermit, huh? I knew a great old sniper once. Угадайте, He про was кого even это. more in tune with nature than I thought.
Old sniper? What are you talking about? Never mind. Был у нас один, да, мужик, у которого еще на плече был попугай-наводчик. La Ruinas de Xochicatl will be around there. They have not been restored at all, so they may well be covered in plants. Xochicatl. An Как Aztec он это goddess of повторил? fertility and beauty. They say she was always accompanied by birds and butterflies. One theory states she was the mother of the god known as Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. The Quetzal is said to be an incarnation of Quetzalcoatl, hence its name. I get it. Well, this place definitely matches the atmosphere of a cloud forest. Now, it may have seen better days, but that is still a temple, so be sure to show respect when you're inside. If the mood strikes me. Well, you've got no one to blame but yourself if Xochicatl strikes you down. Whatever. Oh yeah. The paths there are buried in vegetation. Work with nature to conceal yourself, and you'll be much harder to spot. A ghillie suit would be perfect here. In any case, take caution when advancing. Don't wear anything that stands out. The ruins are a labyrinth, so try and keep your bearings. I could use those walls to stay out of sight. Once a sniper is spotted, he'll move to another location. You shouldn't stick to the same place either. Oh, I know. I learned all about that in the Soviet Union. It is not necessarily a good idea to try to engage a sniper in close quarters combat. Finally, once you've found a place to hide, don't let them take you from behind. Don't worry. No one sneaks up on me. Sneaks up on me. Даша, здравствуйте, здравствуйте, Даша, здравствуйте. Добро пожаловать к нам. У нас тут сейчас будут страдания. Ну, не сейчас, а скоро, в общем. Все, мы послушали, и я думаю, мы поедем. Спасибо. Да, видели сегодня, да, я понимаю. Ну, повезло, что вы его видели, а не он вас сначала. О, фак. Так, в прошлый раз мы здесь закончили с вертолетом. Давайте посмотрим, куда идти. А идти понятно куда. Так, сначала мы соберем все, что собирается. Я думал, это релактант питон сидит. Но, видимо, нет. Так, хорошо. Просто идем дальше. Сельва де ла Муэрте, Bottom of Cliff. Ну или как-то так. Блин, там столько еще идти. Ой, здесь же эти стелс... Some scouts are really hard to spot because they use grass or dirt to camouflage themselves. They blend right in with the natural surroundings. Natural Habitat. Так, я надеюсь, что, кстати, по звуку все ок. Да. Ну, Snipers and laser sights are a deadly combination. хорошо, Deadly Combination. Это после прошлого потока, то, когда тебя толпа окучила из ниоткуда и отпинала ага-ага. Да. Да, именно так. Так, там мужик? Нет, там трава. Это где? А я бинокль не взял. Я вместо этого взял дофига еды. Спасибо. А где? Там впереди, что ли? Серьезно? У меня дома чихнули с такой силой, что аж стены содрогнулись. Возможно, вы этого не слышали, но я это услышал. Nothing here. А го ползти? Ага, я забыл, что в этой игре нельзя ползти. Я вижу рацион или что-то. Где мужик? Там мужик вот это вот? Или это куст? По-моему, это куст. Я вижу саплая.
Не, люди здесь, да. Не, здесь не то, что люди, как золотые рыбки. По-моему, там мужик. Давайте мы вот так сначала сделаем. Так, а давайте реально, ну-ка. О, Си, ну окей, давай Си возьмем тебя, пацан. Первый поехал. Как-нибудь будьте здоровы, чтобы крыша зашаталась. Согласен. Fulton recovery helicopter is complete. Ох, Миллер, ты меня сейчас напугал, если честно, брат. Этим конфермингом. A little bit. Наступила на голову крокодилу в Снейк-Итере. Вы посмотрите, как они замаскированы. Вон мужик лежит, если вы не видите. Вон он. Я как-то тоже наступил на голову крокодилу в Снейк-Итере. Вишечка? Мужик. Ты мой. Вот, и за это меня крокодил немножко утопил. Да, потокер ставил. Абсолютно верно. Fulton recovery subject confirmed on board. Ну, то есть крокодил метнулся, меня уронил меня, естественно, в болото, и Снейк утонул. Это было на первом потоке. На первом потоке по МГС-3, естественно. Так, смотрим пацанов. Ну, так их издалека, конечно, не видать. Мужик. Тишечка, ну давайте возьмем его. Чем вы зарезали от слота? Как вы... Так, кто что там орал? Start talking. Enemy. Start talking. Start talking. Так, спокойно. Там парадоксы не хотели, видите ли. Там это реально сделать? Ну, в смысле, от слоту что-то сделать? Fulton recovery helicopter is complete. А где мужик еще? Здесь мужик какой-то, который мужик. Показывает радар прям туда. Я боюсь туда идти, если честно. Немножко. И стреляли в грибы. Зачем в грибы стрелять? Стрелять надо было в лягушек. Ну, в этих фигурки. Ох, мать. Так, куда идти? Я вижу метоньку. Точнее, я вижу метоньку, я вижу мужика. И ранг, ну такое. Меня не интересуешь. Есть ощущение... А, здесь пленник лежит. Нет. Наф.
А, вы пулями собирали грибы? Понимаю. Я ножиками собирал. Потому что если собираешь ножиками, то ты не повреждаешь грибницу, и, соответственно, там будут дальше грибы расти со временем. Ну, в реальности, по крайней мере, это именно так работает. Так. Будет, что где-нибудь здесь, вот в высокой траве, будет лежать мужик. Я обосрусь. А, вот он и лежит, кстати. Я его еле заметил. Но ножиком надо вплотную подползти. Блин, какие мужики клевые. Так, надо завязывать с этими фразами, если честно. Клевых мужиков. Рацион. Такой рацион. Это... Так, все тихо. Да, я сейчас прям сам даже удивился, что я увидел. Так, ну это вообще беспалевный мужик. А это бишечка. Это дишечка, но он мне не нужен тогда. А еще есть мужики? А больше и не видно мужиков. Ну хорошо. Hey, Tu m'as trouvé. C'est moi, le loup. French. Fini de jouer à cache-cache. Dis-moi qui tu es. Please, do not kill me. You're no soldier. I am a tourist. What's your name? Please, What are you doing here? Cecile. Cosima. Coming. You're not one of the soldiers? Please, lower your gun. Who are you? I'm an ornithologist. A poacher? The gun's for self-defense. I'm looking for Ornithologist. that one rare bird in Costa Rica. Which one? The Quetzal? Right, the Quetzal. They're rare, but they're not covered under the Washington Treaty. Рискую Кодзимы. Ару. Listed. Really? Какие Good ару. stuff. I am an ornithologist myself. О, Well, we'll have to compare notes later. Here, drink some of this. тип. Мне мате дали. You saved me. Тетя, у нас Ева есть. They told me this was a paradise. That there were more rare birds here than anywhere else. That there was no war here. That it was safe. They told me it was every birder's dream. But they were wrong. What happened? If only I had not recorded that stupid voice. Voice. I was trying to capture the capture's soul. Making my way through a thicket, I saw immense ruins towering before me. А, нет, это AI. You're the one who made the tape. I was captured by that woman. But she was kind. She gave me food to eat and even bathed me herself each day. But she said I could go home in a month.
So whatever you do, don't take off the blindfold. Do so, and you will never leave here. Guess you didn't listen. How'd you escape? I waited for an opening. Stole an ID card. They almost caught me, but I managed to elude them. You made it this far and then succumbed to exhaustion. I was barefoot, with no supplies. Oh, I am so sorry. I drank it all. That facility. Did you see anybody else in there? Well, there was another woman, but I never saw her in person. Because, you know, the blindfold. Oh, yes. She often sang. Sang? It was such a strange song. What kind of person was she? Could you tell anything from her voice? I don't know. I don't even know why I was held a prisoner. They confiscated my equipment, my supplies, my passport, money, everything. The only thing I was allowed to keep were my undergarments, so that I would not be able to escape. And now, I am without even the means to prove who I am. I will not make it home to Paris like this. In that case, come to our place. Huh? You don't need a passport there. Don't even need a name. If you want to go back to Paris, we'll take you there anytime. What I want is a shower, a change of clothes, and a cigarette. I've got a cigar. It's Cuban. No French cigarettes? I prefer unfiltered. Fresh out. But come back to my place, and you can have all the French cigarettes you want. It sounds like heaven. Close. But not quite. Outer heaven. It is sounding better all the time. So, you must have gotten a look at the facility when you escaped, right? What's in there? A lot of machinery. A big computer, like you would see in a university. What about the room where you heard the voice? Anybody in there? I don't know. There was a tube. A large tube in the back. When I approached it, I heard a voice. What did it say? Jack. Эту штуку мы видели в Simply said Jack, over and over. Jack. It's waiting. Listen, you've got to get me out of here. I really need a shower. Wait here. I still got business to take care of. What? You're not thinking of going in there, are you? You can't leave me here. Relax. I'll have some friends pick you up. This is Miller. One for recovery. A civilian. Snake, we don't have room for any more civilians here. Not even for a blonde Parisienne. A what? So she's, pretty foxy? See for yourself. If what she's saying is true, I think we've found Paz's friend. The missing one? I'm thinking that she's the one that made that tape. Have her listen to it when she gets there. So she's safe then. Good news. Алексей, МГС-то есть Бондиана, если ты еще не понял. Камон. Snake, the ruins are just up ahead. Head north. On my way. What about me? Stay put. Ever wonder what it's like to be a bird? Улетела птичка. Да, у вас теперь есть запись Пашкиного пения, да, это хорошо, ну, в смысле, не очень для меня. Ходит плюс собирает француженок. Это Снейк. Ой, там ходит мужик опять. Да, Миллер ее отконфермит там. В смысле, так, вообще это не надо, чтобы ее Миллер отконфермит. Так, а как туда попасть? А, туда надо обойти, видимо, да? Да, туда надо обойти. Конфермить должен ее Джек. Так, мужик. Подожди, я тебя хочу проанализировать. Мужик, анализируйся. Мужик, спасибо. И он не очень. Так, все, мужик, уходи. Спасибо.
Там еще мужик, серьезно. Очкастые объятия, да. Не, очкастые объятия это как его? Такон. Здесь не очкастые объятия. Там еще один мужик ходит. Блин, там столько мужиков ходит. Три мужика, серьезно. Мужицкий дождь, аллилуйя. Так, нам надо... Блин, по идее надо вон туда сходить, вот в эту нычку. Я не понимаю, как туда пройти. Я, конечно, могу их просто всех переусыплять, но это такое. Мужик, развернись и уйди, молодец. Буду вас всех анализировать теперь. Ой, это вообще Довин, короче. Фу, таким бытие. Серьезно, вот. Рацион. Просто мужик на Е. Конечно, мне было бы удобнее здесь пройти. А мы сейчас попробуем здесь, кстати, пройти. Там пленник. Надо, чтобы этот мужик отсюда ушел. Я, чтобы он сейчас на меня не пошел. Это будет не очень. Спасибо. Не ори, глупый. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. Какие же вы довны все. What? Не очень. The enemy's close. Я сейчас отъеду. Dispatching reinforcements now. You can't move on if the enemy knows. Эх. Snake? What happened? Answer me! Snake! Я понял свою ошибку. Серьезно? С самого начала, серьезно? Боже. С самого начала. Игра. Scouts are really hard to spot because they use grass or dirt to camouflage themselves. They blend right in with the natural surroundings. Игра, ты жопа. Райден все, что может, это... He's here. Snipers
Радит все, что может, это со своим ультрамечом, ультраклинком этим. Такое. Fulton recovery helicopter is complete. Это я еще не понял. Стримерки Трайдена. Триггернуто немножко. Лёшка, что с лицом, брат? Так, вспомни, где мужики здесь сидят. Да. Си, ну давайте Си возьмем себе. О, здесь нет, не надо орать. Fulton recovery helicopter is complete. А, я не помню, где мужики еще здесь были. А, вижу. Изи. Где кого? А, вон он. Ладно, я за тобой вернусь еще, мужик. Нет, никакого ревенженса от меня не будет, не ждите. Я сразу сказал, что я не умею в это играть. И я нафиг он мне нужен. Идем дальше. По полчаса в день на протяжении недели. Ну, вообще надо посмотреть, да. С этим не поспоришь. Ведь... Нет, стоп. Лазим. Ой, короче, они такие слабые здесь. Все, ходим. Please, do not kill me. Я не буду ее заново осматривать. Тоже было. Лоадинг point. Ну вот серьезно. Да, они слабые, но меня победили. Хорошее замечание. Это мне говорит о том, что я тоже слабый. Изи. Имя Ибрагима вам о чем-нибудь говорит?
Где мой рацион? Вот он. Может, его пойти взять? Так, мужик, тебя придется забрать. Да, имя Измаил. Вот, кстати, да. Bolton recovery subject confirmed on board helicopter. Так, будем вот этого анализировать. Давайте проанализируем. Ой, короче, слабые. Все, будем отсюда нахер. Таскать нафиг. Мужик, развернись и уйди обратно. Там за ним еще один стоит. Потому чтобы здесь сейчас никого не было. Я офигею. Так, подождите. Блин, ну там вот в той нише еще что-то может быть. Слева. Здесь наше любимое ничего. Честно, пришел мужик опять смотреть. Ну серьезно. Спасибо. Гуал. Так, мы пришли к Гуал. Так. Где-то лицо. По-моему, да. It won't open. Damn. It won't open. What's wrong with it? Ваша карта заблокирована. Эй. Эй! Хорошо, сейчас он... Да. Боже. Да. Snake? Huey, your ID card isn't working. It won't open the lock. It can't be. What's going on? It She can't hates me be. that much? Strangelove's in charge of authorizing IDs. Sometimes a working card has its privileges removed. Say, if she decides she doesn't like that card's carrier. You think that's what happened? Well, I was never exactly her favorite. Oh, Well, this could be tricky. The soldiers outside aren't allowed in the lab either, so their cards won't do you any good. great. Snake, Kaz, where's Cecile? she just got here. Hold on. Snake! Cecile, how'd it feel to fly? Wonderful. For a moment, I felt what it must be like to be a bird. It almost made me want to give up my research and get a pilot's license. Did you need something? You said you'd gotten an ID card, right? Yes, but it was confiscated when the guards got me. Who took it? What did he look like? He had an arms jacket. I cannot recall his face, though. Yeah, they all look pretty much the same. Where did it happen? Let me think. Ah, yes! I do remember hearing the song of a nearby castle. Just what I'd expect from a birder. Would you like to hear it? Huh? What's that song? It's my castle. I took it with me when I was rescued. Didn't you say something about them being covered under the Washington Convention? Just kidding. That was just me. An imitation. An essential skill for any ornithologist. Pretty good, no? Damn good. If you want to hear the castle song again, just let me know.
I can tell you all about the birds of Costa Rica, too. Yeah, will do. Thanks, Cecile. No, thank you, Snake. Talk to you soon. Kaz, did you play that tape for Cecile? I sure did. It's hers, all right. Then she must be... She's not. Cecile said she's never even met Paz. What? She's at least 10 years too old. But... I'm guessing Paz convinced herself that it was the tape her friend made. But never mind that. Let's go over what we know so far. The soldier with the ID card is wearing an orange jacket and is in a location where you'll hear Quetzal singing. Find that soldier, retrieve that card. Лёшка, тут их так много, потому что это игра про это. И потому что Кодзиме нравятся они. Казима, Каминадос. Ну, понятно, короче, почти как то. Мармот. Ликворм. Потрясающе. Буду распределять пацанов. Так, этот, значит, инженер. Уф. Идем мы на кухню распределим. Извините. Так, это боевик. Так, ее мы, наверное, в едовую. Я не знаю, в едовую или в Intel Team. Давайте в Intel Team ее поставим все-таки. А этот медик будет у нас. Не, я не распределил ее к Казу. Не надо. Так, давайте что-нибудь поизучаем. У меня появились GMP-шки. Так, нет, не то. Это мне не надо. Так, смоц мне не надо. Supply. Бросательная, но окей. Так, Solid M. Что такое Solid M? Liquid M. Solidus M. Это я не знаю что. Placeable Strike M. А, это типа этот удар назначать. Ну, в смысле, не удар назначать. Ну, короче, вызывать, видимо, удар. Хорошо. Так, рациончики. Улучшенный рацион. Мате мне такое. Лимосода. Да, давайте водичку. Кологни. Что такое кологни? Мэнс кологни. Вот это бы надо еще. А, у меня столько нету уже GMP. Хорошо. Щилд мне не нужен. Это мне не нужно. Так, рацион исследуется, это исследуется, все. Мехи. Хорошо. Все, ладно, поехали дальше. Деколон только зачем деколон? Неизвестно. Locate the ID card. Хорошо. To gain access to the lab, you'll need an ID card. You can get one from a guard in an orange jacket stationed in an area where you can hear Quetzal singing. To get the ID card from the soldier, do a body check. You've got to get inside that lab before the AI gets shipped out. Get a move on. То есть я правильно понял, что мне нужно некое пение услышать? Ну, не пение, а некие звуки. Лайзер. Да, действительно, вдруг француженка попадется, да, Снейк не Шанель номер 5.
Ну, в смысле, как сказать, запах Снейка не будет сочетаться с Шанелью номер 5. Согласен. Ага. You can steal items from soldiers by putting them to sleep or knocking them out and then doing a body check. Get close to the unconscious soldier and press the action button when you see the icon. Or you can sneak up on them from behind and do a hold-up. It also works if the soldier's near death. Keep in mind, though, if you wait too long, you'll have a dead soldier instead of a dying one. And you can't do a body check if you're holding the Fulton recovery device either. So don't try. Scouts are outfitted with camouflage to help them hide. Some of them look kind of weird, like they've got seaweed growing all over them. Ah, ghillie suits. Not much difference between them and any other scout in terms of combat ability, but it does make them harder to spot. I'm sure it does. You've come across these before. Yeah, the Soviet Union. The first time, it took me a full hour to find the guy and take him out. Kaz, do you know if they shine? Shine? Like how? Like, from their heads. Their heads? How about their hair? Do they have a lot of it? What are you talking about? How the hell would I know? How about a parrot? Did anybody hear a parrot squawk? A Отсылка. parrot? Look, Snake, you're talking to the wrong guy. I mean, Cecile's the bird expert. Wait a second, what am I saying? You're not making any sense to begin with. Never mind. It's a long story. I'll figure it out another way. Forget about it. Yeah, I'll do that. Anyway, we've already lost too many good people to these surprise encounters. Make sure you don't end up like one of them. У Снейка, короче, это самая идея фикс насчет попугая-наводчика теперь похоже. Или это производственная травма такая, в общем. I do not know if I recall such large ruins being there. Well, didn't you say there's a lot we don't know about Costa Rica's ancient civilizations? You talked about some giant stone balls, too. What are those? Oh, the stone spheres of Costa Rica? They are an assortment of giant spheres carved from stone that were discovered in the jungles of Costa Rica about 50 years ago. What's so special about that? What if I told you some of them are nearly perfect spheres, and that they were carved out of granite, which is quite a hard substance? Could be good for laying a trap. And if they're spherical, they roll easily, too. Snake! Да, PTSD. Как он там, ПТСР. Snake, be careful when going through areas you've passed through before. The enemy could be waiting to ambush you. And do you know how to identify the soldier with the ID card? Yeah, Cecile told me. He's in a forest with some Quetzals wearing a orange jacket. He'll be from the lab, probably out on patrol. Do a body check to see if he's got the card. Я сейчас фангую, сейчас они там все будут в этих оранжевых комбинезонах ходить. Did you see a Quetzal snake? Yep. What do you think? Did it look like a snake? Huh? No, it didn't look like a snake. Oh, really? Must be different from the Quetzalcoatl then. Quetzalcoatl. A winged snake from the Mayan and Aztec legend. A winged snake. Weird, right? I bet it's you and May. Amanda and everybody says Quetzalcoatl is a Quetzal in the form of a god. But there's no way anybody mistake a snake for a bird. I think the legend of Quetzalcoatl came first. Somebody saw it and adopted it as their god before they saw the Quetzal. After that, somebody saw a bird that looked like the image of the god, and so they named it Quetzal. You mean it happened the other way around? Well, if you ask me, the Quetzalcoatl was probably a pterosaur that survived. I mean, it's got wings and it's a reptile, so it probably looks kind of like a snake, right? Pterosaurs live on in Africa even today. They're called the Congomado and the Elitsiao. So it makes sense that there'd be pterosaurs on the American continent too, and that they survived until the Mayan and Aztec eras. Wow. Lucky for us, they're not still around today. Who says they aren't? The dinosaurs supposedly died out 65 million years ago, and the Aztec civilization only rose about 600 years ago. If they managed to survive 65 million years, surely they couldn't be wiped out in 600. Я думаю, откуда мне это знакомо слово Кецакуатль, вот это вот. Это у нас на
томском велофоруме у одного парня был ник такой. Pterosaurs survive today in the African countries of Cameroon and Congo. Each tribe calls them by a different name, like Congomato or Litsiao. There sure are a lot of dinosaurs running around the Congo. Well, a lot of the land hasn't been settled by humans yet. They've survived all this time, just undiscovered by man. But they're finding fossils in America too. This one they found 3 years ago in Texas had a wingspan of more than 12 meters. If I saw a gigantic pterosaur like that, I'd probably call it a god too. Yup, I'm sure that's what the Quetzalcoatl really is. Эх. Крайне интересно, короче, но, пожалуй, мы продолжим дальше. Так, хорошо, слава богу, у него нечего сказать. А вот у него сейчас будет дофига, да, всего. Ну-ка, я угадал. Лёшка, короче, Лёшка. Послушайте. That was some escape you made from Strangelove's lab. Security inside was not so tight. The door to my room was locked from the outside, of course. But she took off the blindfold at bath time, so she could wash my hair. Huh. Pretty luxurious treatment for a prisoner. Wasn't it? She wouldn't undo the handcuffs, but she washed my body for me instead. And with such gentle care. Why'd you run away? Didn't she say you could go home in a month? If your escape attempt failed, you'd be in greater danger than before. I was supposed to be giving a presentation on the distribution of Costa Rican bird species at a conference. The date was approaching quickly. So, I pretended I had to use the toilet and made my escape. I found an ID card and searched everywhere for my equipment and my tape. But a soldier saw me. It was a miracle I managed to get away. There was no time to find the tape. I do not care about the conference. I am lucky enough to still be in one piece. You bounce back quick. You don't? Not sure. I try not to dwell too much on the past, but... Then don't. There is no point. I'm so glad to be out of there. I never felt safe, you know? Tell me about it. Well, I think she's interested in women. And I think she took a fancy to me. Oh, well, that's, Besides, it is much nicer here. Ой-ой-ой, короче, Strangelove, она это самое... Короче, понятно, что не это самое... так сказать, не это. И надо было... Ой-ой-ой. И еще... Так, я что-то еще хотел сказать, но я забыл уже. Тоже что-то такое... неприличное немножко. Уже я хотел сказать. А впрочем, неважно. Was it just the two women in the lab? Most of the time, oui. And one of them, you only heard her voice, right? Yes, that is correct. Such a wonderful voice. It sent chills up my spine. What was the other woman like? Ah, don't even think about it. She's not the slightest interest in men. No, it's part of my mission to... Only teasing. Let me think. I believe she was in her 30s. Pretty, with a good sense of style, but austere in her tastes. A very unusual woman. And she was doing research on AI. AI? So that is what she was up to. You know, she did say something interesting. That people should not be going into space. That it is too dangerous. An automated control system for rockets, then. She said something about wanting to get closer to her dying wish. I think she must have been talking about an old lover. Lover? You mean another woman? My, aren't we curious about women and other women? You want to hear the terrible things she tried to do to me? That's not what I meant. It's all right. You can be honest. You two seem to get along awfully well together. No, not at all. I think you're hiding something. Never mind. Aren't you supposed to be looking for the Quetzal? Here, I'll demonstrate its call for you. I knew it.
Просто в ад. Короче, я себя чувствую немножко неловко и странно. А то, что неприлично, я хотел сказать, я вспомнил, что офигенная цель для побега — это, типа, мне нужно на конференцию, камон. Это вот немножко мне наши времена в университете напомнило. А кого она сейчас про кого она говорила, что в смысле, что это доктор Стрэнджлов, кого воссоздать хотела, это вы поняли, да? Про кого это было? Про The Boss. Естественно, естественно. Let's go over this one more time. First, I need an ID card to get into the lab. That is correct. From the outside, it looks like any other room. But on the inside, it is a state-of-the-art research facility. And your ID card got taken away from you by some guy in an orange jacket. Exactly. I had a Getzel singing nearby. It has not been that long since it happened. It could be tricky if he's out on patrol, but if he's a stationary sentry, you don't think the Quetzal's moved? Its nest is probably nearby. I do not think it will go away anytime soon. Good. I'll get on looking for that soldier. If you forget what it sounds like, I will do the call for you again. Just give me a call anytime you'd like to hear it. Yeah, I'll do that. То есть нам придется звонить, точнее вызывать ее по кодеку каждый раз, когда нам надо будет, типа, уточнить, куда идти или что? Не понял. Let me get this straight. You were in Costa Rica as a bird watcher? Yes, I was. Not for pleasure, though. I am a researcher, after all. I am studying the distribution of Latin American bird species. With today's compact cassette tape recorders, even a woman like me can carry her recording equipment by herself. But it was a mistake to come alone. Even so, there sure are a lot of wild birds in Costa Rica. Aren't there? Over 800 different species. Said to be more than 10% of all living bird species on Earth. How many can you name, Mr. Ornithologist? Hey, I was just trying not to scare you. You should at least have a basic knowledge of Costa Rica. How about this? I will give you a thorough education, Mr. First-Time Ornithologist. Okay. Start by telling me about the Quetzal. Она с ним заигрывает, спасибо. Cecile, what's that machine you said you used to make those recordings of yours? Cassette, something or other. A cassette recorder, or a cassette denske, as they say in Japan. Yeah, that. What is that thing anyway? A portable recording device released last year by a Japanese company, Sony. It uses compact cassettes, making it far lighter than open-reel machines. It still weighs 5 kilograms, but the exercise won't kill me. Ha! It is user-friendly too. All the buttons have markings on them, allowing you to operate it without looking at it. Can you imagine missing the shot of a lifetime simply because you blinked? Oh, that would be devastating. But where'd they come up with Densuke? Sounds like a Japanese name. Allow me to field that one. Kaz? Densuke is a nickname that comes from the name of an old manga character. Was he some recording nerd too? Don't give me that. Recording atmospheric noises is an exhilarating art. There's nothing like capturing the real world in action on tape. It's just like taking pictures with a camera, only with a microphone instead of a viewfinder. Sure. Listen to a tape with your eyes closed, and the scene just bursts to life in your mind's eye. Tell him, Cecile. Absolutely. When I listen to the sounds of the birds in my apartment, it is like I am back in the forest where I recorded them. See? She's a Parisienne. She knows what's chic. If you say so. And what do you like to record, Monsieur Miller? Me? Oi, oi, oi. Steam locomotives, no question. The roar of the engine, the throaty steam whistle. More animal than machine. Don't get me started. Steam locomotives are a dying breed in Japan. I wouldn't mind going back for a bit and making some new tapes while I still can. You are less civilized than I thought. Less civilized? I detest those beasts. The noise frightens off all the birds. Then there is the smoke. I much prefer the peace and quiet of the forest. Cecile, wait.
That came out wrong. Sure it did. Что происходит? Я даже не могу это как бы описать, что одна тут СМР пьючи и записывает. В общем, что я хотел сказать. По-моему, вот про вот этот девайс, про который они обсуждали, соневский, по-моему, этот девайс был описан в автобиографической книжке Кодзимы. Я ничего не путаю. По-моему, был описан. Продолжим. Лёшка, не спи, брат, Лёшка. Осталось всего раз, два, три, четыре, 6 всего осталось, брат. Давай. All right. What do you want to know about cat cells? Give me the basics. Something that'll help me find one. Okay then. First of all, as I'm sure you remember, the Quetzal's wings and back are emerald green, a dazzling blend of viridian fading into blue. Its belly is brilliant red, and its tail feathers are white. Such a gorgeous bird. Also, the male has 2 long decorative feathers, but only during breeding season. Among birds, males are usually more beautiful than females. Like a peacock's tail. Yes, just like that. It is interesting to note that while their bodies are only 40 centimeters long, many cat cells reach over a meter in length when you include their decorative plumage. Cat cells typically build their nests by making holes in dead trees with their beaks, about 3 to 4 meters above the ground. They are omnivorous and eat everything from nuts to lizards. Where can I find one? Their habitat stretches across the entire tropical cloud forest. You may end up having to rely on its song to find one. Good to know. I will do an imitation. Listen closely. Hey, not bad. Shall I do a chicken next? Cluck, 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 buck, buck, buck. No thanks. That's enough. Are you sure? How about a monkey? Yeah, don't need that either. Oh, all right then. Она забавная зато. Алёшка серьезный. Costa Rica is the home to many hummingbirds as well. The people here call them colibri. Colibri, huh? Hummingbirds are the world's smallest birds. Although they can vary from species to species, most are around 10 centimeters in length, and the smallest no more than 5. It is amazing to think that something so small can still be a fully developed bird. I think a bird that tiny would get mistaken for a bug. Actually, they are often mistaken for sphinx moths. The little darlings feed on flower nectar, and their beaks are long and thin to help them drink up the nectar. They beat their wings far faster than any other bird. The smallest ones over 70 times a second. Can you imagine? What for? They hover in midair while they suck their nectar. They can even fly straight backwards. Hovering. Like a helicopter. That's why Amanda and her unit called that chopper Colibri. I think it is an insult to the birds to give their names to weapons. Don't you? Don't ask me. Ask the birds how they feel about it. Вообще, если сравнить, короче, организацию МСФ, вот это вот, и Diamond Dogs, которые в MGSV были, то вот эта организация значительно круче, потому что, ну, прикиньте. Как сказать, значительно круче. Ее обитателям значительно сложнее держать все в руках, мне кажется, на Mother Base, когда вот такие вот там бродят вокруг мадамы. Так что тут это самое. Have you ever heard of the mannequins? Never. Unbelievable! You came all the way to Costa Rica and you've never even heard of them? I didn't come here to look at... Mannequins are known for their beautiful courtship dances. The orange-colored mannequin is said to live on the Pacific side, the white-bearded mannequin on the Caribbean side, and the long-tailed mannequin is in the Central Basin. The long-tailed mannequins are especially distinctive. What's special about them? First, each young male picks an older male to teach him how to dance. Then, teachers and pupils all get in a group and dance for the females. However, only the teachers get paired off with females.
The pupils practice their technique for 7 years before striking out on their own and finding their own pupils. I guess it takes time to get good at anything, whether it's dancing or soldiering. Mannequins always have plenty to eat. Apparently, that is why they have so much free time to practice dancing. Unlike us, obviously. И не дай боже, вы мне теперь будете называть White-Bearded Mannequin. Another well-known bird of the cloud forest is the three-wattled bellbird. Wattled? What the hell's a wattle? It is just like your beard, Snake. What? It is a piece of flesh that hangs down from its chin. Kind of like whiskers, but not made of hair. A hanging piece of flesh. Oui, and it only grows on males. Nothing more important to a man than his beard. So, these birds are in the cloud forest too? They are normally found in the lowland rainforests, but they migrate into the highland cloud forests during breeding season. What the three-wattled bellbird is best known for, though, is its loud call. It makes these metallic bong and ding sounds, hence the name bellbird. It hardly sounds like a bird at all. Even an expert bird caller like me cannot do it justice. Oh, it doesn't sound like I'll be mistaking it for a quetzal. Сергей, здравствуйте, Сергей. Сергей, который змеюка, и Сергей, который здравствуй. Здравствуй, Сергей. Да, Лёшка, мы помним, были хорошие времена, а сейчас немножко другие времена. Еще Лёшка учи русский язык, плес. No offense. Сакал. Да, до сих пор так записано в телефоне. Отлично, будем знать. Хорошо. Тут, так сказать, fine by me. Это неплохое прозвище, неплохое. Хорошее. Do you know the national bird of Costa Rica? Honestly, and you call yourself an ornithologist? The national bird of Costa Rica is the clay-colored robin. It's a plain-looking brown bird found throughout the country. Why'd they make it the national bird then? Are there all kinds of better-looking birds like the quetzal? Ah, the clay-colored robin has the most exquisite song. And I think it is part of the Costa Rican national character to choose a bird everyone knows and loves over prettier ones. Somehow these people don't strike me as being very Latin. Speaking as an ornithologist, I am rather happy with that choice. Not all birds have to be pretty. Oh, and just so you know, the quetzal is the national bird of Guatemala. Лёшка, нельзя никакой язык никуда посылать. Это вообще не очень. Язык, короче, не виноват, что ты его не до конца хорошо знаешь. А еще у меня вопрос, какого хрена мы все это время слушаем про птиц? What? The scarlet macaw and the great green macaw are also representative birds of Costa Rica. Macaws are a type of parrot, enormous, stately birds. Macaw. I think I've heard that name somewhere before. But of course you have. You are an ornithologist, no? Stop it. So, tell me, where do macaws live in Costa Rica today? Oh, come on now. I am only teasing you. Macaws live not in the cloud forests, but in the rainforests on the Pacific side of Costa Rica. In the past, they were a common sight all across the country. But lately, the population has decreased dramatically. One possible cause is the pesticide sprayed to facilitate large-scale banana cultivation. Evicted from their own land, huh? Thankfully, conservation efforts have been gaining some momentum lately. Хорошо, тогда по-другому. Я понимаю, что она орнитолог, и вот это все мы, к счастью, слава богу, закончили. Это все слушать. Я к тому, что с чего у нас вообще вот разговор с ней идет, вот этот вот весь, и разговоры. Зачем мне вот столько про птиц знать? Просто... What? О, фак. Почему я с Rocket Launcher'ом бегу? Можно нет? There's supposed to be a quetzal singing close to where your target is located.
Keep your ears open. Мне надо в этих руинах найти, да, я так понимаю? That was a pig. Что? Он несет. Давайте мы просто всех эвакуируем их нахрен. Или не всех. Давайте не всех будем. Давайте избирательно будем. Хорошо. Этот мужик. Guess not. Guess not. If you forget what a Quetzal sounds like, give Cecile a call on the radio. She'll remind you. А я что делаю? That is what a Quetzal sounds like. Ну. Да, уши развесил просто. Ну, класс. Those were footsteps. Guess not. Those were footsteps. What? О! Я успел среагировать. Start talking. Так, мужик, ты уезжаешь. Мне пофиг, что этот мужик не очень, в плане... Fulton recovery helicopter is complete. Да. В плане крутости мужика. Здравствуйте. Вас в прошлый раз здесь не было. У-ху-ху. Ruins? Oh, think there's treasure hidden inside? Пацан, я не тебя вызывал. Дай мне женщину лучше послушать. Серьезно. Enemy The assault. soldier carrying the ID card is supposed to be wearing an orange jacket. Make up. Пофиг, конфермим просто всех их отсюда. Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. У него не оранжевый джакет, хорошо. Ruins? Oh, think there's treasure hidden inside? Я не знаю, куда дальше идти, но, видимо, дальше идти.
I could do. Be strong, Snake. Вообще гол в другую сторону показывает. Ну, по идее, мы ее здесь же нашли где-то. Once you know which soldier has the ID card, do a body check. To do a body check, first knock the soldier out, or put him to sleep, or hold him up. That works too. Once you know which soldier has the ID card, do a body check. To do a body check, first knock the soldier out, or put him to sleep, or hold him up. That works too. Я просто слышу опять птиц. Блин, там мужики, оказывается, сидят. В больших количествах. Ну-ка. Somebody there? He's here! It's the enemy! Send reinforcements! Understood. Dispatching reinforcements now. Да в смысле? А мне сегодня напихивают даже без этих, без босс-баттлов. Nobody snakes upon me. Да. Лёшка. Why so toxic? Так, подождите, мне ж туда надо идти обратно, нет? А, нет, стоп, мне надо этого забрать. Угу. Надо забрать пленника сначала, да? There's supposed to be a Quetzal singing close to where your target is located. Keep your ears open. Сначала нужно забрать пленника, сходить. What's that? Fulton recovery subject confirmed on board helicopter. Guess not. Nothing here. Так, делаем по-быстрому. What's that noise? Guess not. We're counting on you, boss. No А где это надо делать? По-любому это это вот в этой локации. Вот прям вот я вот... Не хочется говорить о базаре, Once you но... know which soldier has the ID card, do a body check. To do a body check, first knock the soldier out, or put him to sleep, or hold him up. That works too. Где-то рядом с ним здесь был еще один мужик. Ди. Он такой конч. А этот...
Иди, да почему они такие слабые все? Ну серьезно. Очень хочется их всех убрать отсюда, но типа... Need a reminder of that kettle cow? Hmm? Ох, я орнитолог. Здесь куча птиц просто, я слышу миллиард птиц примерно. Одновременно. Не все орут. Я себя чувствую как в этом, как в первой Сибири. Так, там мужик опять сидит. В первой Сибири на этом, во втором городе. Ну, то есть на котором там этот, как он назывался, Баракштадт, по-моему. Город-университет. Сид, ну вот этого можно, кстати, забрать. Да, на потоке ни разу не прозвучало, но они так, в том числе и так говорят. Как мужик. Угу. Я тебя увидел, брат. Би, о, ты мой. Оу, я. Бейби. Fulton recovery helicopter is complete. Мужик, я сказал, ты улетаешь. Надо спорить. If you forget what a Quetzal sounds like, give Cecile a call on the... If you forget what a Quetzal sounds like, give Cecile a call on the radio. She'll remind you. Ну, типа, здесь их тоже нет. Погнали дальше. Сейчас бы мужиков пофултонить. Тройки. Так вы видите хоть одного мужика? Я не вижу ни одного мужика. Значит, что их здесь нет. Полный лес мужиков. Somebody there? Huh, nothing. А, вон он. Ну, действительно. Я до сюда, ну, до него не достает, да? Окей, понимаю. Somebody there? Huh, nothing. Почему они не говорят nothing here? Говорили раньше. Что? Revengeance хотел... Huh, nothing. Да, они просто здесь держат. Со всех сторон. Revengeance хотелось полутать контейнеры. И пофултонить. А. Somebody there? Huh, nothing. Ясная аддикция, да уж. Дикция, аддикция.
Так, куда он там сведен? Ди, серьезно, Ди, мне его придется пултанить. В том плане, что мне иначе через него никак не пройти. Так, минут. Soldier carrying the ID card is supposed to be wearing an orange jacket. I know! Здесь где-то еще лежало тело. Нет? Наверное, справа, да? Make sure you don't kill the soldier when you do your body check. Так, мужик, привет. Си, ну такое. There's supposed to be a Quetzal singing close to where your target is located. Keep your ears open. А где? То есть надо типа вправо пойти? Хиллсайд, ну да, все правильно, пойдем. If you forget what a Quetzal sounds like, give Cecile a call on the radio. She'll remind you. Как я должен ей позвонить? Ди, ну серьезно. Ах. Ди, да почему так кидовно? Ну серьезно, даже... Это явно не туда. Может туда надо пойти? А, ну здесь водопадная штука. Hello there. Что там за сердечко? Snake, pick it up. You're carrying too much stuff. You gotta drop something before you pick up a new item. Open the item window. Choose the item you want to drop. Then press the X button to drop it. А куда оно, интересно, мне сюда попадется? Тон, чипсы, давайте. Не, подожди, давай. А это я не могу, да? Отлично. Ну, теперь пойдем обратно. Мы нашли, что нам надо было. Так. В принципе, мы можем пройти здесь.
Мужик просто в одного ходил по ненужной локации. Зачем? Ну, хайдился. Видно. О, теперь весь этот путь проделать надо и не зафейлить. Пойдем. Somebody there? Huh, nothing. Аф. Нет. Я сколько я пропущу заложников? Пленников. А теперь главное не сдохнуть. Спокойно. Так, анализируем мужика. Не очень. А? Проходим. Так. Так, давайте, кто здесь есть? Is somebody there? Нет. Huh, nothing. Да серьезно, опять Ди. Мужик. Ну такой слабый. Хочется более мощных. Алексей, твоя вот эта шутечка, она уже не получилась, потому что зачем Биг Боссу заходить в гей-бар? Уже не из этих. Там мужик или куст? Там куст. Ох, мать. Интересно, ну ты там что-то есть кто-нибудь? По-моему, никого. Is somebody there? Huh, nothing. Наф. Ди, да, опять Ди, ну серьезно. Is somebody there? Huh, nothing. Ладно, придется его обходить. Застава. О. Да смысл далась шутечка, камон, серьезно. Вы против Биг Босса почему-то, я понял. Ах, так, ну давайте повторим просто здесь тогда. What's that noise? Ты, мужик, проверяй. Guess not. Guess not. What's that noise? Это было очень непредсказуемо сейчас. Guess not.
Это был неожиданный, очень неожиданное движение. Так, смотрим. Excellent. It's open. Да, естественно, мы в пирамиду Майя сейчас пойдем. Для ацтеков. Ацтеков. It can't be. И хорс. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss, And who might you be? you. Dr. Strangelove, I presume. I've been waiting, Snake. Yes, waiting without joy or pleasure. Waiting for the one I despise. Don't move. Don't move. You men and your guns. You all say the same thing. I suppose you're here to destroy my research. Yes, I know. Just as I know what you did 10 years ago. Go on. Kill me like you killed her. Kill me like you killed the boss. Kill me! What exactly do you... Come on, Snake. Or should I say Big Boss? That filthy title given you as reward for murder. Do you still wear it with pride? You chose a shadowy country over the mentor who made you what you are. You brought despair to good soldiers everywhere. You used the pretext of a mission to kill a true hero. Is that what you call loyalty? Answer me! The boss? Well, what do you have to say for yourself? She betrayed America. She stole a Davy Crockett and then defected to the other side. She used an American nuclear weapon to attack Soviet territory. The only way for Washington to prove its innocence to Moscow was to eliminate the traitor themselves. The boss's death was the only thing that could have prevented all-out nuclear war. Is that what you call the truth? It's the truth as it was told to me. So the truth is that you sullied the reputation of your mentor, the woman you loved most in this world, before you buried her. It was my mission. Huh. So that's the conclusion you came to in order to live with yourself. What's the boss to you? I'm the one she abandoned when she left this world. I won't rest until I get answers from the woman I loved. You and I are the same. We are the walking dead. Would you like to meet her? The boss is gone. Not so fast. You'd like to meet her, wouldn't you? I can arrange it. You took her life. I gave it back. You what? Care for a sniff? It's only snuff. You're a cigar man, aren't you? Well, there's no smoking in there, so if you want to meet her, you'd best partake now. Follow me. This is my baby, my morpho butterfly. It's neither pupa nor cocoon, but an imago. A complete individual, in the fullest sense of the word. Is someone there? Boss. We have a visitor. I'll introduce him. Don't try anything foolish. As long as we're in here, I can reduce you to carbon at the press of a button. Who are you? A man. A warfighter. Boss. Is that you? I call it the mammal pod. Mammal pod? For my participation on the project, I demanded access to all information on the boss. Everything.
the CIA had. Her personal history, military records, physiological data, correspondence, the files for every operation she took part in, every decision she ever made at every possible turn, what she took and what was taken from her pain and her pleasure, her joy and sorrow, her life and death, and yes, even you. Why would you do that? Coldman sought an MAD-based AI that would deliver an effective retaliatory strike against the most appropriate target in response to a nuclear attack from a hypothetical adversary. An unmanned device to act as a deterrent capable of making the decisions and taking the actions that human beings cannot. I therefore concluded he required a cool calculating machine programmed to inflict swift, sure, and utter annihilation upon the enemy. No retaliation, but he took it upon himself to come up with a different answer. He said he needed the thought patterns of the very finest rational mind, one that thought on a global scale, took both past and future into consideration, and reached the best decision, no matter how painful. And that's why you asked for everything they had on the boss. It was the logical thing to do. I knew of only one person who could be entrusted with the fate of the entire human race. What's your real goal here? To clear her name. Why was a legendary hero forced to betray her country? Why was she targeted for assassination by you, her most beloved disciple? I have no use for fabrications. I want the truth. The boss's last will. You must be dying to know yourself. No. She abandoned her country. Abandoned us all. Really? You think you understand her feelings? You're trying to recreate the boss's last will. Is that it? Why don't you ask her yourself, Jack? Jack? What? Jack? Boss. Jack! Boss. Jack! Go home. I'm not your boss anymore. Boss. Go home! No, Complete your mission, Snake. Extinguish that noble soul once again, if you can. Уф. Сейчас что-то будет. Что я должен делать? Что я должен делать? Ну, не знаю, что я должен делать. У меня нет ни единой идеи, подождите. What is this? This response? Oh God. Discontinue! Вот. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? Не понимаю. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own.
Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? L1. I Сейчас taught you нажимаю all I L1. could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? Окей. Я ж нажал. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Новая Do кнопка you know what it появилась. means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. Я не знаю, где у меня треугольник. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. That's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. That's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. I'm defecting to the Soviet Union. Jack, you can't come with us. Нет. Хризалида. Еще одна стадия бабочки, если что. Будет продолжена следующая миссия, видимо, на следующем потоке. Да, у Снейка все перемешалось в башке, но типа да, неспроста это. Ох, неспроста. Окей, let's go. Нет, не окей, не let's go, не сегодня уже. Леопард, хорошо. Мармот, капибара. Да серьезно, то что это сейчас опять останется на час, я не хочу заканчивать 11:30. Спасибо. Нет, сейчас точно нет. У меня это не это. Нет, в общем. Сорян. Так, это будет медик. Будет медик. Два довна каких-то опять. Ага, по-бырому, да, как я вам поверил. Белтим. Не, вы мне не уговорите, вы чё? Так, это так не работает, нет.
Я просто один раз на мафии послушал вот так вот, типа, да, чё там, господи, проходить, камон. Там in and out 2 minutes. Типа такого. Давайте изучим. Я не знаю, что это мы изучим. АТ. Кологни. Ну давайте кологни. Фултон 3. Извините. Чилд. Мехи. И азерсы. Короче, мы будем сохранять. Да. И на этом останавливаться. Потому что можно сегодня хотя бы один раз я побуду без босс-баттлов, я хотел сказать, вот. Потому что мне так сегодня жопу напинали тут люди. Дважды. Вот, в следующий раз мы будем опять страдать. И в следующий раз мы с этого и начнем, видимо. Ну, возможно, мы для разминки, кстати, пройдем. Может быть, мы в следующий раз начнем с побочки, если у нас новая побочка есть. У нас есть новая побочка, раз. Да, мы начнем с лосось гейминга, конечно же. Да, Лёшка, зато ты сегодня много узнал про ленивцев, калибри, бабочек и множество птиц. И про подкаты. Ну, типа, и про woman versus woman, так сказать. Надеюсь, это было познавательно, кстати говоря. Я, естественно, говорю про инфу про бабочек. И про птичек, и про ленивцев. Особенности про ленивцев. Все, будем на сегодня заканчивать. Продолжим, я надеюсь, на неделе, на следующей субботку. Также, примерно в то же время. Надеюсь, продолжим. Да, всем спасибо, кто сегодня был с нами. А пока что, как обычно, под видосом у нас ссылочка на Дискордик, где у нас анонсы и все прочее. А также на плейлист с прохождением Metal Gear Solid Peace Walker, который не кусок ходуна, а мироход. На этом у нас сегодня все. До новых встреч и увидимся.